quiero que vean en Tesla. Quiero compartir con ustedes un auto que... Pero es que está bueno. Me veo aplastando zombies en este auto, boludo. Tesla Cybertruck. Este chamaco es uno de los mejores youtubers que hay de tecnología en el mundo. Una cosa, vamos a buscarlo. Es feo, pero a mí no me importa que sea feo. A mí me importa que sea un tanque. Es lo que a mí me importa. And it's going to be able to do 0 to 60 in 2.7 seconds. Y que corra mucho. De 0 a 60 en 2.7 segundos. Aunque nunca voy a correr de 0 a 60 millas por hora, que son 100 kilómetros por hora. Aunque nunca lo voy a hacer. Lo hace. An 11-second quarter mile. It's got about 845 Cuarto de milla en 11 segundos. horsepower. It has torque vectoring at the rear. And it's absurd. They call it the Beast. It's a pretty ridiculous set of specs. I think that makes it the fastest production pickup truck factory. Sí, este carro es a prueba de bala, boludo. Esto es lo que me compra a mí, que es a prueba de bala. Es lo que me compra. Oscar, los autos eléctricos no son del macho patriarcal. Estoy 100% de acuerdo. Me siento medio gay porque me gusta este auto, gente. Me siento medio gay. Pero da. Vamos a enseñarle todo lo que tiene. No, vamos a enseñar cuando ya lo maneja, porque tiene una pila de cosas, ¿eh? Es hasta antibala. A ver si veo la parte donde lo muestran. Mira, aparte es una camioneta, que a mí me encanta que sean I'm camionetas. told 300 pounds of force from somebody standing on 1 foot. Aguanta hasta 300 libras encima. So I think if I jumped, I could probably break the thing. But the fact that I'm standing on it and it's not breaking, that's pretty good. And it's a motorized tonneau cover, which means Es que es feo, pero se ve robusto, duro. Se ve que si choco a alguien, fue, o sea, ya pretty está. smooth, I gotta say. Now, once you're here, there's a bunch of stuff I gotta talk about with this trunk. First things first, you probably noticed it slid down and revealed a rear window, which means... No, está en la parte que es antibala. I knew it. All right, we gotta talk about these doors, because there's actually a lot to it. So, first Sí, porque no tiene manilleta en la puerta, así. of all, a lot of times on a concept car or a prototype, you'll see there's no door handles, and you're like, oh, that's cute, but when you ship the thing, you're gonna have door handles eventually. No door handles on the Cybertruck, and they're sticking to it. I have my concerns about this. So basically how this works is there's a little button right here that's indented. You press that button, and when it's unlocked, it sort of pushes it out maybe 2 inches. Then you grab in here. Ese carro no es el que le dieron un golpe y le rompieron un cristal hace unos años. No creo. No And creo. open the whole door. And then No you creo, close porque it. está cabrón. The auto presenter windows. Me vi un video donde Joe Rogan le tira una flecha con un arco de eso y al auto no le pasa nada, man. Le mete un flechazo al carro y no le pasa nada. They all close themselves up here. They're Con un frameless arco de eso windows. de cazador That's zarpado. cool. Y no le pasa nada. It works. Same thing actually back here. Smaller button. You press it. It opens it. And it works. And this is actually a full 90-degree door. I love that there's like stainless steel in here. It's very clearly all metal. Ve, estas son cosas que a mí no me preocupan tanto, que se quede It's got marcado. a nice thunk to it too. But what I've noticed, quedan marcados los and dedos. this is something you'd already be thinking of if you live in the Northeast or something, is if it's cold. Eso no me importa. But also there's No me 2 interesa. tow hitch rigs on the front, which is awesome. There's Adelante caben maletas. in the front of this thing. Le va a meter maleta Sponsoring this adelante. video. So these are com/MKBHD. All right, so now let's get to Va para the adentro. interior of the Cybertruck. And once again, Parece que estás manejando una nave espacial, man. Me siento que estoy en Star Trek o algo de eso ahí. there's a lot going on. But I think probably the first thing you notice is the only Estoy haciendo un video medio gay, ¿eh? Este es el video menos masculino que he hecho en mi vida, creo. Es medio gay este video. A Gris le gustan las cosas duras y robustas. Eso suena gay también, boludo. Es que todo medio gay, ¿eh? Pero me gustó, gente. Veo que only quieren que le- curve in the entire Ya ven que tengo mi lado también homo y que no hay ningún drama. Ya está. interior is this steering wheel. And yes, it's a wheel. Ya la pantalla que tiene, boludo. It's not a yoke. I'm pretty sure when they first showed the car, one of the big things they showed was it had a yoke and it had this crazy like marble shelf at the front. Que no tiene nada, es puro espacio todo adentro, man. Now it's looking a lot more normal car-like, but there's still a lot to go over. So first of all, this glass canopy from the nose of the car, basically, all the way back to right in front of my head, is the single largest piece of glass in the entire... Es el cristal, yo los tenía ustedes, los estaba torturando.
Mala mía, gente. Déjame poner la traducción en español. Los estaba torturando, pero no me había dado cuenta. Es el cristal más grande que ha tenido un auto nunca. Vamos a ver. Entire automotive industry. Like if you tried to order a piece of glass this big for your house, it would be a big piece of glass. But this is the biggest windshield we've ever seen. And it kind of is this nice dramatic canopy when you're just like looking around, and visibility in the truck is very good. You also have these Eso es lo que me importa, que se vea bien. little removable sunshades that are actually pretty big, and there's this nice, Con mi look at this mancito y todo. magnetic Ahí. connector up top to mancito get that in rico. place. So that's cool and everything, but aside from that, no other curves. Lots of straight angles and triangles and things like that. A good amount of door storage, so I think you could fit probably 2 water bottles in there. There's some tray storage up here. Then you get up to está here, zarpado, and man. there's all 4. A ver, hasta ahora lo que han visto, ¿está zarpado o no está zarpado? ¿Soy yo o todos ustedes también pueden ser medio gay porque les guste? Yo creo que está zarpado. Y después lo sale a manejar después. No. Todos me ponen que no. Mejor un Homer, me ponen por ahí. It's open 90 degrees. You get the seat back in front Soy medio gay. of you. Really Ah, pero mira todo el espacio que tienes y todo. good. Esto es lo que a mí me interesa de un auto, que todo el mundo tenga un espacio tremendo, que puedas montar a toda tu familia y que todos vayan recontra cómodos, ¿entiendes? Que todos tengan comodidad dentro del auto. Here, leg room. Mostly because the seat in front of me is on these cool Cybertruck looking rectangular risers, but that means I have real space to put my feet under the seat in front of me, which is huge for legroom. So either side, totally fine. Middle, not the best legroom ever, but still a totally great back seat. Got another screen back here that I'll show you in a second. There's a little bit of seat back storage, but check this out. There's a little trick to the back seat, just for storage. So although you already have a front trunk and a rear trunk, if you want even more covered storage, Tiene también tremenda pantalla atrás. with this latch right here, the right seat actually comes completely up, and you can just está zarpado. keep stuff down here if there's no person here. Matter of fact, the left 2 seats, come over here, also do the same thing. I'm gonna get out and pull that latch as well. And then that's Ah, déjate joder, está zarpado. Un Creative, gracias por la suscripción con Prime, bro. a ton of room for activities. Look at this. Not that that's Déjate joder, casi cabe de pie y ese chamaco es altísimo, boludo. better than having a seat, but you could put a bunch of boxes back here. Fíjate. You could put, I don't know, you could just put stuff back here. Also, there's the 9.5-inch screen for the passengers, which is where I discovered you can Los asientos se mueven así, men. move the passenger seat, not the driver's seat, on the screen. And these are also heated left and right, not middle, Calentamiento para los asientos. but heated left and right rear seats. They look ventilated, they look cooled, but they don't do that. Just heat. Or you could just like watch a movie or direct your airflow. Dirigir el Cool. flujo del aire que Okay, te so whenever you're talking about a new vehicle like this, a new platform, Todos se mueven así, ¿no? En mi camioneta no se mueven así, cabrón. De lado así no se mueven. Así. No para adelante y para atrás, para los costados. ¿Cuánto pagaría por él? $1. Si me lo das gratis, mejor. Pero si me dice así, págalo, yo $1 te doy. Seguro, ahora mismo. $1 así, ¡pam! De una. Seguro. like this, you got to talk vehicle controls. So as I'm in the driver's seat, that's going to be this new 18-inch Yo me pregunto, ¿una pantalla tan grande no te distrae? Porque está grandísima esa pantalla. 18 pulgadas, campeón. Imagínate tú que yo empecé a estudiar en monitores de 15. 18 pulgadas, man. and a half inch touchscreen in the center, biggest ever in a Tesla. It's also their biggest ever car. And this steering wheel, Es la pantalla más grande que ha tenido ningún carro. which I got a lot to say about it, but you're going to notice it looks pretty familiar to any other Tesla. No sé, igual. A ver, sí que se ve cool que el timón sea con esa forma, pero no sé cómo se sienta cuando lo estás manejando. Porque el timón redondo a mí me gusta, ¿sabes? Tendría que manejarlo. No sé, tendría que manejarlo para saber. But they have made some key changes that I think I actually like a lot. There's still no stocks. There's still no blinker stocks, still no drive, reverse, all that stuff. But the buttons on the steering wheel are, at least now, haptic. Cuando compras un Cybertruck y haces una review, es que, boludo, yo no puedo gastar dinero en eso. Es que mi ser, mi alma no me deja que yo gaste dinero en ese tipo de cosas.
No, no puedo, no está en mí. Like actual buttons. They're not haptic touch controls where you touch it and it vibrates to simulate a button. No voy a decir nunca, nunca, porque uno nunca sabe, pero no está en mí, gente. No, it actually clicks and moves this time, so that's awesome. So at least that's better. So that's the blinkers on the steering wheel. That's your headlights. That's your giant windshield wiper, which I'll talk about, and your voice controls. You still got your wheels up and down for volume of media and your autopilot controls. And then this sort of a flat squircle, I guess is what you'd call it, like a squared off circle type thing for the steering wheel. Oh, and then Ah, qué pito, el mismo pito que tienen todos los autos. Tienen que ponerle un pito de nave espacial, cabrones. Si ya vas a hacer algo que parece una nave espacial, ponle un pito cabrón. No sé cómo carajo pito una nave espacial, pero... Pito de mierda. Pito de... Tío Green, esa troca parece un ataúd. Tienes que ver el video de Elon Musk cuando rompió el vidrio 2 veces con una pelota de béisbol. Saludos. Un saludo, bro. Parece un ataúd. Che, parece un ataúd, boludo. it's a real horn this time. There's no like button on the Pero hay algo que me llama la atención igual. steering wheel horn like in my car. So I really appreciate that. Also, again, no Tesla logo on the steering wheel. It's the Cybertruck like trapezoid. Pito de porquería. Ya por el pito no merece que la compre. Can go all the way up to 17 inches of clearance Puede bajar y subir. in off-road mode. Extract mode is the absolute highest. It'll add another 80 millimeters of clearance, O sea que no lo tienes ya ni que modificar ni nada. Ya viene para que lo subas y lo but bajes. it'll go a foot down from that. So that's pretty sick. And there are aluminum skid plates / aero shields at the bottom of the truck. I can A ver, llámenme cuñado aquí, pero supongo yo que la forma tiene que ser por la aerodinámica. Supongo yo, no lo sé. Y que por eso corre tanto, tan rápido. No lo sé. O sea, que alcanza tanta velocidad en tan poco tiempo. No tengo idea. Pero bueno. continue to move around. If ¿Cuánto vale? No tengo idea. Creo que como $100,000. Algo así. I lower the window, for example, look at the Que en serio no es tan caro como yo pensaba. Pues $100,000 no me parece tan caro. window on the car. Halfway down, halfway down. I go all the way down on this window, all the way down on that window. So that's real time. I get my lights in real time. I have the headlights down here. Ya, lo puedes If I even prender todo turn en the tiempo steering real wheel, ahí. All of that Si mueves, se mueve en... moves in real time, and it's kind of on this like Mars terrain, cyber terrain, whatever you want to call it. I think that's sweet. So you just get a full overview of the car there. Sí, está zarpadito. Está zarpadito. Sí, está bueno. You've got your media, your navigation. It's telling me if I need to close my door or fasten my seatbelt. And this is my range indicator up here. 223 miles right now, which if I tap it is 76% battery. A ver, es feo, pero todo lo que hace está bueno. Y creo que da miedo. Pretty close to what I'm expecting. And then you see your navigation, which basically if you just swipe over, you can fill that right 2/3 of the screen with navigation and keep your vehicle controls on the left. And when you're in drive, that looks just like an Teorín, lo de la velocidad es por la potencia que desarrollan los motores eléctricos. Ah, ya. Vamos a ponerlo nada más cuando maneja y ya está. A ver. actually change the steering weight or steering feel. It's always the same ratio all the time, but it's Manéjalo. definitely is. Ahí va. And first impression really is, well, okay, it feels like a Tesla. That's not going to be a shocker. Really instant throttle response. This is the triple motor version. It's the beast. Pero se llama la bestia. Ustedes entienden que se llama la bestia. Cuando alguien le pone un nombre como la bestia a un auto, tienes que respetarlo, hermano. La bestia. Es masculino el nombre. La bestia, ven. But also, like, spacing-wise, I'm just looking around, just trying to feel how big this vehicle is. This is a small road, school bus. I'm able to maneuver around, though. I have pretty good visibility everywhere. I'm just thinking a lot about where the nose of the truck is, because it is such a short nose. It's a really different Ah, claro, porque la nariz es muy cortita en comparación con una camioneta normal. Y sí, supongo que sí. Y sí. ratio. I'm not used to the hood being that Pero igual, en última instancia no tendrías tanto problema, pues la nariz más larga es la que a veces te hace dudar. La nariz más corta te ayuda más. creo. short compared to Igual, si chocas a otro, lo destruyes y ya está. where the windshield da? is, but either way, it's pretty quiet. I will say these laminated windows
do a good job of sealing out all the noise. They also happen to be shatterproof. The truck also happens to be alleged. Ahí está, mira, esa prueba de balas, ¿ven? Ahí está. Ahí le metieron unos balazos y se ve que esa prueba de balas, ¿viste? No, esto no es cool. Que te tiren balas y no te puedan hacer nada. Es cool, man. ¿O no? Sure? Yeah. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. Eso solo es útil en USA. Nah, supongo que en Latinoamérica nunca tiran tiro. Ya no es tan gay. Ahí, como me lo ponen por ahí, ya no es tan gay, boludo. Aguanta bala. Aguanta bala. Allegedly bulletproof. I'm not testing that in this video, but you've seen the pictures. So the idea is it's really well built. I'm just trying to figure out, all right, this feels nimble, all right? Steering is, the weight's not going to change, so this is the way it always is. Getting used to the steering is really going to be the number one thing for people. Claro, acostumbrarse a un timón que no es... They're not going to be used to the entire steering being less than an entire turn. It's a half a turn. Ya entiendo. Porque el problema es que, claro, en la camioneta tú le das la vuelta entera y acá con un poquito que muevas ya se mueve todas las ruedas. 180 degrees. I think it's 170. And En ese auto it is no a te pretty van a dejar big... hecho posta en un accidente, tú lo vas a dejar hecho posta. ¿Qué? ¿Cómo es? En ese auto no te van a dejar hecho posta en un accidente, tú lo... Ah, sí. Sí, destruyes al otro. Destruyes al otro. Fíjate que él no le da la vuelta completa. Sí, por eso yo creo que lo más difícil es acostumbrarse a eso. I feel like it's a tiny bit smaller than the F-150 Lightning. I think they did a good job of giving you as much space as you can. Like, this is a spacious cabin, spacious back seats, as I showed you, and a full 6-foot bed, but it's got the smallest frunk, even smaller than the smaller Rivian R1T. So they've kind of pushed around the dimensions a little bit. But second thing is just the vast distance between me and the front of the windshield. And then I just straight up can't see the front of the car. I can't see the nose. No, y si te chocan por un costado o algo, también supongo que aguante bastante el impacto. Supongo. Quiero pensar eso. No matter how high I look, that's just different. Very different. Bueno, yo por aquí lo dejo, gente. El que quiera comprarse un Cybertruck, nada, igual no me convencen los autos eléctricos. Para mí, el auto tiene que ser de gasolina o petróleo. Auto que no sea de gasolina o petróleo, por ahora a mí no me llama la atención. Si de aquí a 10 años la tecnología ha mejorado muchísimo, 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 ok, cool, todo bien. Pero a mí no me puedes dejar tirado un auto en el medio de la carretera y tener que andar con un coso para... No puede ser, no puede ser. No puede ser. Si el auto es de gasolina, te llevas 2 tanques de gasolina en un viaje largo, se lo echas por el camino y ya está. Pero si no, ¿qué haces para cargar estas mierdas? ¿Qué haces? No, olvídate. Ahí, como lo están poniendo ahí. Candela, fuego a la lata. Gente, nos vemos en estos días. Nos vemos el sábado o el domingo. Por ahí nos vemos. Un abrazo grande a todos, gente. Chao, chao, chao.